Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amerika New York City Wro-Rnc বাংলাদেশে অনরাবাই মুনুদ্দিন গোড়া দুনিয়ার কোনা কোনা সানিস লাখ রোহিঙ্গা ভাই নকল জিজিদুর মধ্যে আছে ব্যাকরণের পাশাপাশি সালাম শুকরিয়া মেহরবানি জানাই কিছু হতাবেলা হাজিরি আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ বালা আছি অনরা বেকুম বালা তাই বলা বলি দোয়া করি এখন জরুরি হতলি কি বলে হইলে 2016 জুলাই 25 তারিখের মধ্যে উগ্র মিটিং হয়ে মশওয়ারা হয়ে জীবের সম্বন্ধে অনারে আগে হওয়া গিয়ে জীবনীকে আমেরিকার মাঝে আসলে গ্লোবাল সেন্টার ফর রেসপন্সিবিলিটি টু প্রোটেক্ট যে উগ্র তঞ্জিমার মাথা হাতের মাঝে উগ্র যে মশওয়ারা হইয়ে এই মশওয়ারা হিসাবে যা কিছু হতাক্ষর হওয়া গিয়ে এর ভিতরে রোহিঙ্গা কর্মতরবর্তী IWR তরবর্তী কিছু হতাবার্তারা হই এ হই যে হতাবার্তারা ইন রোগত আছে 22টা ভিডিও ওনারা 2000 কেবল বহুত মানুষ বলি আর বিশ্বাস নগরের আগে গিয়ে যে হতা হয়েছে ইয়ার আগে তো সাহেব বুঝা দি ঠিক হতা আসছে বড় কম যায় হই দিন এর ভিতরে কিছু কিছু হতা এটা ভিডিও মাঝে ওনারা ফোনি বা ইংলিশের মাঝে যদি পুরোপুরিভাবে ভিডিওরে রেকর্ড করি না পারি কেলা বলে হইলে এখন যা কিছু হতাবার্তা করে হওয়া গিয়ে রোহিঙ্গা কোমর মুস্তাকবেল রোহিঙ্গা কোমর নসলের মুস্তাকবেল রোহিঙ্গা কোমর এখন আছে যে হারতের উপরে বুটি করিও রে বিশেষ সেন্সিটিভ নিউজ দিয়ে তোলা বলি ইন এটা বাসি বাসি হাড়ি হাড়িয়ে লইরে জোড়া দিয়ে দিয়া গিয়ে কতগুলো হতা রাখি দিয়া গিয়ে জিন এখন এখন আরা হওয়া না যা হই না ভাজুম বাই নকল আই লম্বা করে বাতানো হইম বাচ্চার মাঝে ওরা বুঝাতে সাথে কি বললে রোহিঙ্গা কমর হালত বেশা বেশি খারাপ অনরা যেদিনা মনে করেন ইন্দিলা তো সেকেন্ড ফলাফল হইবার নাই আর আছি মিলিজুলি ওরে জ্যাং গরম করে যান যাচ্ছে ঘুরি ফেলাবার বক্ত আছে ইয়ার হলে কি বলে হলে রোহিঙ্গা কমর ইত্তেফাক তাহাদাদ RNC কেন লাগের বলে হলে আর যে হাম গুচ্ছম জারিয়া নমাজক কিয়াদত জরুরত হইয়ে রোহিঙ্গা কমর লিডারশিপের জরুরত হইয়ে এখন আছে যে আরা লিডার কোন জনপ্রতি যেতলা উনি নরে কলিকা নমানে যেতলা উনি জলদি উগা RNC করে উগা নয়া লিডারশিপের জরুরত আরা ওরে ফরগা ইনি যেতলা উনি অনরারে এই RNC যারা কারণে বলা ওমে বিশ্বাস করে পারে ওমে মানি পারে লিডারশিপের জরুরত উই আর টেকেন মোর কে আদা মানি পারে উগা মজবুত ওমে নমাইন্দগি উগা আসলে কে আদতরে গায় বিরলা বলি অনরা ব্যাপক পাওয়ার লোক সাগর বলা বলি অনরারে নিড অফ এমার্জেন্সি নকল আই অনরা হই আর মামলা নে বলায়ে পুরোপুরিভাবে বুঝিলিও বুঝবারে থেকে মেডিসিন জিয়ান আরতে বুঝাইজন দরকার আছে তারা বারবার হতে 1 মিলিয়ন মানুষের দুঃখাদি তারা একটা মদত করে হর উদানা করে যদি 1 মিলিয়ন মানুষের যদি অবস্থা বালাই হয় যদি জালি গিয়ে আল্লাহর হুকুমে দেশের বাইরে আছে যে 25 লাখ রোহিঙ্গার কে হারিব জিনিয়ত আছে রাস্তা জুড়ে দিনতে হনাকান কারণে দস্তাবেজাত নাই এত লাভলি আরা এখন চিন্তা শুরু করিও খবরতে আরা 4 লাখ রোহিঙ্গা কোমর মামলা করিলা পুরোপুরিভাবে হল করা ঘুরিব দুনিয়াটি পুরোপুরিভাবে চিন্তা করা ঘুরিব 10 মিলিয়ন হয়ে 10 লাখ হয়ে হাম নইব খেলা বলে হইলে আরা মানুষ সকল দেশ বিদেশে তো কি বুঝি ইন নিজের দেশে যাহারিবার রাস্তা তো করিব বাইজত তোর উপরে যাইরে যাচ্ছে নিজের আই বুঝে নসলের ঠিকা রাখি বললা এই 25 লাখ মানুষ দেশের বাইরে আছে ইয়ান বর্মরতেও জানো ঘুরিব দুনিয়াতেও জানো ঘুরিব 10 লাখ করে মামলান হল করিব আগে আবার 10 লাখ পরে জালিকে মতর আর আছে যে 25 লাখ মানুষ দেশত গলিলে মতর বিদেশিটা গলিলে হইরে বেকন ধরিব মারিব জল দিব ইয়ার ননসা এত লাভলি বর্মার ভিতরে ইয়ে পুরোপুরি হক কমরিব বর্মার বাইরে পুরোপুরি হক কমরিব বর্মার ভিতরে আজকে বাইরে আছে যে রোহিঙ্গা ব্যাগ কোন দস্তে বর্মার দস্তে ফুল ফ্লেজ সিটিজেন হিসাবে রোহিঙ্গা শনাখতি লিওরে বর্মার পয়জি মুআক্রি কেউ বডি কানুন মুজিন দস্তে গ্যারান্টি দিওরে তারা জিंदगी আই বদ নসল আপ যাও সলদে নসলরে কানুনি তাহফুজাত দিওরে ইনসানি শরাফত হিসাবে মানি লিওরে ইকুয়াল শেয়ার দস্তে পুরোপুরি সুযোগ সুবিধা বর্মার অন্যান্য কুমদিলা ভাবান গড়ি দিবলা বলি এই জিম্মাদারিয়ান দুনিয়াতে আছে আর টুপি হদে হারে
আর টুপি হদে যেমন সময় কমে নিজের বাসা বলা শুরু তাহার নথাকিলে আর কবি বারে জাতি বারে গোষ্ঠী বারে যদি যে দেশত আছে দেশের হুকুমতে সালামতি তাহাবুজাত জিম্মা নরলে তোমাকে দুনিয়া বলা 3 মিলিয়ন এইটারে এই জিম্মাদারি আদায় করিব বলি বলদম করিব মদত গরম করিব যদি দেশের হুকুমত যদি নমানে জানি শুনি জুলুম অত্যাচার করে নসল কাটি করে ধরলে ইউএন চার্টার মজিন জাতি বারে বাঁচাই বলা বলি কব্বা কুড়া সম্পর্কে চরবর্তী পিস ফোর্স ডিভাইডারে কমি বারে বাসন করিব অথবা কানুন ফাঁসি যা আছে ইন্টারন্যাশনাল ল মাঝে ইবা আরা রাস্তা আকাউন্টিভ করতাম স্যার কেন আরাতে এখন আর কোনো রাস্তা নাই আরাতে কোনো হাতিয়ার নাই আরাতে কোনো ট্রেনিং নাই আরাতে কোনো টেমসা নাই আরাতে কোনো মিলিটারি নাই আরাতে কোনো শক্তি নাই আরা চেম্পামু নসাই আরা রক্তপাত নসাই আরা হলো মজলুম মকফুর কম আরা দস্তি ইনসানি ইশারা পদ্ধতিরে নিজের দেশের মধ্যে শান্তি করে থাকতাম চাই অন্যান্য জাতিকে নিরাশি দিল্লা সেই হিসাবে ইয়ান যদি বর্মা রাখছে যে এনএলডি হুকুমতের যে নগরের ধরলে ইউএন আজ যে গোটা দুনিয়ার দেশব্যাপী মিলিয়নে বর্মার ডেমোক্রেটিক এনএলডির হুকুমত ফুট ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট মাথা হাতম বাজে গড়ি বলা বলে আরজ করি আর দাস্তে মগক কলে আরকান আর্মি যেহনো সময় দাস্তে কান প্রবলেম ঘুরিয়ে দাস্তে রোহিঙ্গা কোমরে নসল কাশি ঘুরিবার যাতলা বলে আরা হতরাত আছে আসি যাতলা ডরত আসি যাতলা যেহনো সময় কান ঘটনা ঘটি ভারে যাতলা বলি আর দাস্তে কব্বাকুলো সবাকা তরবতি জেনারেল অ্যাসেম্বলি আদে ইউএন সিকিউরিটি কাউন্সিল বাহিনী সালাম মশওয়ারা ঘুরিয়ে humanitarian intervention होता जाइयोरे दस्ते परीक्षा नहीं रखा करे हालत रहे साइयोरे जल्दी दस्ते अरे अमन फोर्स फौंसाई वाला पीस कीपिंग फोर्स फौंसाई वाला बोली आर 40 लाख रोहिंग्या को तरबती डब्ल्यूआर ये दस्ते दाबी করে বলে হইরে আর হগে এর কিছু কিছু হতা না পুণ্য শায়ের যে পুণ্য রে মগকল আর ওর বিশেষ গুষ্ঠ যাইতে পারে আল্লাহ আজ দস্তে ডাইরেক্ট দস্তে মগর আরকান আর্মি আর দস্তে হিট গরিবারে কেলা তারা দস্তে আরালা হুমকি আজ খতরা বলিয়ান দুনিয়ারে এলান করিরা আরা জানা জি এতলা বলি তো জেনেবো গই বাইনকল তোমার হিম্মত তোমার বল তোমার কোশিশ তোমার তাউনে দস্তে ডব্লিউআর ভূমিকা হামরি বলা বলে তৈয়ার আছে আর একদম মোটা বলা তৈয়ার আছে কানুনি সকলের মাঝে পুরামন তরিকা লই এই হিসাবে তোরা জিবাই নকল দস্তে ডব্লিউআর মাঝে আসো অনরা ইয়ার আগেও বিসর্জনের জন্য যাচ্ছে কিছু মদত ঘুরে আসছে এখনো তারা মদত ঘুরিয়ে আইও কেরলা আজ পর্যন্ত 807 হংকংতে কি বলে $1770 আজ উঠছে যে $3000 বলি যাচ্ছে পুরা এক সপ্তাহ দাঁড়বই রোহিঙ্গা কমে কেঙ্গুরি কোরবানি দিয়ে যাচ্ছে নিজের ফকার দিয়ে আড্ডা দিলে বোঝে আমি তো বুঝি না পারি না একখান ছোট ছোট একখান প্রোগ্রাম আছে প্রজেক্ট আমার $5,000 খরচ যাবই আরা দস্তে সামনে হামগুর বলা বলে বুঝছি আরা দস্তে জীবনে কি আর খুব পিরিয়ড আছে নিজের পক্ষে আনি বলা বলি ইউএন আর ইউএন মধ্যে আছে যে অন্যান্য এনজিও কোন জন্য মিলিয়নে এবার ওরা হামগুরি দেবলা বলি যে একটা মেহনত করার জরুরত আছে বেশা বেশি পুঁজি সকল গরম করিব আন করিব দস্তে ডনসন সুজি দস্তে আমেরিকা এর প্রেসিডেন্ট ওবামালে দেখা করিব এরা আইব রোহিঙ্গা নহই বলা হইব এন টেন হইলে দস্তে আর মামলা খারাপ যেতে পারে এটা নারাতে মুজাহারা গরম করিব এটা কনফারেন্স গরম করিব এটা অ্যাক্টিভিটি গরম করিব ইন তোরা আইর গুলি না পারিবা আমেরিকা হদিয়ার মাঝে আইর গরম সম্ভব না আল্লাহ রাম করিবা আমেরিকা মাঝে কিছু রোহিঙ্গা দিহড়াই দিতে লাভলি তোরা দস্তে আসতে ভাই নকর জরিয়া হামিয়ান ল ইউএন মন্ত্রী বর্মা এমএসের মন্ত্রী ওবামার মন্ত্রী ইউএন কুজিলে দিবা বর্মার ऑफिस आसियान मुंती आरिंजिला दस्ते आर टूपी होदे ऑर्गेनाइजेशन कॉल एनजीओ कॉल इंसानी हुर्रियत रे दफा करते तंजीम कॉल मिलियरे रोहिंग्या को तहफ्फुज और सिंजा करिबल्ला कोशिश करिबल्ला বলি ওনাতে जिम्मेदारी আছে ওনারা যদি গরিলা ভারত চলে যে জানি কি আরাফ গরিবারি জিবাইন্ডে গরিবারে তারা গরিবল্লা বলি ওনারা তাওন গরিবল্লা সাহায্য করিবল্লা পাবেন লোক সাগর বলা বলি ওনারে আরজ করা যা ফতান কা নাম বগি কই ইনশাআল্লাহ বিচার পর হইম এখন হন তোরা জিওগনে কি আই ওরে ভিডিও মাঝে তোরা হতা হই ইয়ান ওনারা পুনিয়রে ওনারা নিজে বাজে ফয়সালা করো
আশা করি আর কথা বলি অনরাকা মান্য করিবা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু আমেরিকা নিউ ইয়র্ক সিটি Hi, it is Muhyiddin Muhammad Yusuf, the president of Wro-Rnc organization, a New York City based non-profit registered organization located at 7316 Roosevelt Avenue, Jackson Heights, New York City. We are working for the Rohingya peoples in Arakan state and all those who are outside of the country taking refuge in neighboring countries in Bangladesh, Thailand, Malaysia and Indonesia, and also for those who are in overseas living as illegal and displaced people all over the world. We are currently concentrating on 3 focal points. Number 1, we are trying to help the Rohingyas in the IDP camps and in Arakan through charitable activities and humanitarian services to help them in need of emergencies, natural disaster and emergency reliefs such as food, medicine and other materials. The second topic is in the advocacy field. We are working with other organizations in collaboration for the restoration of Rohingyas' full-fledged citizenship rights with their ethnic identity and under the constitutional guarantee of the Union of Burma by the democratic government led by Wro-Rnc. We are also working with other organizations together in team spirits to protect and prevent the genocides against the Rohingya people. As we believe that Burmese government is not taking responsibility to protect the Rohingya people. They are the victims of slow burning genocide and the world knows it. International NGOs and United Nations and all organizations working in the field on the field of genocide, they have well documented that Rohingyas are the victims of genocide. So we are working to protect and prevent the genocides against the Rohingya people on the basis of international law, protection. I'm going to say that the situation, what is going on in Arakan and Burma is unknown to the world. The world and international community, they think there is only 1 million Rohingyas in Arakan stateless and they are the victims of ethnic cleansing and they are in danger of mass annihilation. But I have to say that there are 4 million Rohingyas in the world scattered. 2.5 million Rohingyas are stateless and scattered all over the world, who are compelled to flee away to take refuge in other countries for well-founded fear of persecution based on nationality, race, religion and languages. So we have to tackle the matter as a whole, that Rohingya population is 4 million. We have to find a solution for these 4 million people, because if we solve this 1 million people, then other 3 million people will be left scattered all over the world in illegal conditions, and those people, misguided people, terrorist people, they can misuse and make them instrumental of these people. So from the very beginning we have to talk about the solution of 4 million people. This is very important. So the second thing is that Aung San Suu Kyi, who is the state councillor plus foreign minister who controls NLD government, she must come forward to accommodate the Rohingyas, and she must have to promise to the world that she will take the responsibility to protect the Rohingya population at risk
and sending them to Bangladesh, saying that they are from Bangladesh. Their ultimate decision is that the mobs, the population, all are safe. They have told that they cannot share 1 inch of land in Arakan state in 14,900 square miles with the Kala, Bengali from Bangladesh. So their ultimate decision is, Based on the experience of 40 years struggle and my active participation in the movement of the Rohingyas, because you are owner of the land. observing the previous successive military government's activities and the attitudes of the military government They say, and the democratic government from much people and the like Rakhine this is nationalists, the only way Buddhist terrorist monks this and the movement local is growing. violent No mobs, Rohingya can become a citizen. I came to conclusion that Because there will be no if you have to solution become for a the citizen, Rohingyas. we have to prove that you So, were there it is on their the land decision of to the wipe out the whole 1984. Rohingya We have to population. prove all our documents. So, before they That are we being are, our killed, houses were I, burned, on village behalf were of burned, the people were sent to 4 Rohingya million because they Rohingya cannot people, survive themselves. How demand they can prove that they have through the you documents and of their all ancestors? NGOs working It is for not the possible. This is the only way that these responsibility to people who people are protection not citizens, globally, but to try to become a the citizen, UN try to and apply UN for Security a green Council card. After 20 years, to people were still consider able to move to to send UNSC. So this is the not peacekeeping acceptable force for the Rohingya people. to Arakan So in state this situation, before we were killed, now when there is a before the Rohingyas democratization of were the law, killed. Aung So San we Suu Kyi is urge trying her level best. the coming General 27 Assembly in members have September been appointed to this 2016 committee, but not a and single the UN Rohingya Security was Council mentioned. to But seriously how we can ponder express the Rohingyas the is worsening what we situation want. of the We Rohingyas, want to be a facility whose for the entity people of the land. We are is against people of the land. Our under threat people of are against extinction. them. But they So, want them to survive. before the So in this extinction, before they are dead, situation, as you say, what we are hoping is they not are possible to left for dead. become. Because So, still the we demand, NLD government we has call upon declared the that they are international citizens of the community to Rohingya. work So to the advocate the cause problem of our of the plights Rohingya, existence of the Rohingya, and so the best topic is here. to draw world public opinion and the Unfortunately, this is going to world happen. I'm countries sorry I'm talking a little bit too much again. to ask the But United actually, Nations Security most Council dangerous thing is to that send a we have humanitarian 55,000 police officers investigative in the team xenophobic army, to Arakan even though they are only and 4 to 5,000 in send the mountains. peacekeeping So force they in are out of the Arakan control of the immediate. Burmese government and the rule. So they don't want this Rohingya people. So what will happen? Now we have 3 times genocide in Arakan against the Rohingya people. So this is the last one, 2012. So now what is going to happen is that I have heard from the Rakhine parties, they want to punish Aung San Suu Kyi. They want to fall on the NLD government by doing something bad, bringing a massacre to the Rohingya people, and she will be responsible for that. So anytime they can attack the villages and they can kill the people, they are going to be a massacre. So this is a constant fear because they are out of the control of the law and order of the government. So we are expecting, and the people are in constant fear that there will happen something. So again, there's only one way option left, that is global responsibility to protect. When the Burmese government, the previous government of the President Tse, he declared to the world, we are not responsible for the Rohingya people, we cannot protect them, because we are concerned with our own people, 135 national races. The previous was the military government declared. But the NLD government of democratic, now President Chinjo and NLD itself says, still we don't know they are citizen or not, they have to verify. So they cannot take their protection. So in case when the state is failure to protect its own people, like the Rohingya people, and then there's only one option left, the world community help and assist the Burmese government to protect these people. And they have to pledge and they have to promise to the world, to the UN, that we are going to protect them, even though they are not national. They have a right. In case of failure of this, then there's only one option left. That is a
according to the UN Charter, what the collective action must be taken by the UN members, Senate security forces, the peacekeeping forces for making no pressure, because something is going to happen that even the Burmese government don't know what is going to happen. Because they are illegal arms group. Thank you.